Okay, please mark your presentee. Pradyumna, Rajdeep, and Anaka. Okay. See, so in the previous lecture we were dealing with wind, storm, and cyclone. This topic I have started in that आपण पाहिलं होतं what is wind. Okay, the moving air is called wind, and air is a mixture of gas that make up the Earth's atmosphere. That you know, you have studied this in your previous standards. Okay. So winds can be classified on the basis of duration, that may be long or short, then strength, high, medium or low, and then a speed, slow or fast. Okay, we have studied this. So I am just revising here. High strength winds are longer duration like cyclone or hurricanes may cause hazardous effect. Then application of wind include windmills to generate electricity, fan, flying kite, hair dryer, etc. Okay. Then we have learned the properties of air, that air exert a pressure. How we came to know that the continuous physical force exerted on an object or against an object by something in contact with it is called pressure. Air exerts a pressure in different way under different situation, like air enclosed in a container, like in a balloon or a bicycle's tube, exert pressure on that. Yes. Then air in the atmosphere around us exert pressure, and moving air called wind also exerts the pressure. Then we have learned about the high speed winds. High speed winds are accompanied by reduced air pressure. Air moves from the region of higher pressure to the lower pressure. The greater the difference in pressure, the faster the air moves. It is due to the heat of the sun from which air becomes warm, producing a low pressure. So the warm air rises up and the cool air from the surrounding moves towards the sea. Okay, you all are remembering this? The students who were present, I think Pradyumna and Anagha was there, right? In the previous lecture, in our lecture number 58. Okay, okay. So the activities also we have seen. Okay, like तुम्ही ब्लो करताय पेपर, तर तो पेपर एअरच्या प्रेशरमुळे बॉटलच्या आत जाणार. देन दिस बलून ऍक्टिव्हिटी मध्ये सुद्धा आपण पाहिलं होतं. Then air expands on heating. Air expands on heating. This activity also we have seen, like gases or air expand more than solid and liquid on heating. Liquid आणि solid च्या comparison मध्ये gases आणि air, gases that are present in the air more expands. On heating, the molecule of air gain the kinetic energy and it moves away from each other, thus occupying more space. Therefore, the air becomes lighter, warm air rises up, whereas comparatively cool air tends to sink towards the earth surface. Okay. The term expansion of air means the increase in the volume of air. When the air is heated, its volume increases and occupies the bigger space. And this activity have shown us how the air expansion took place. Then wind current are generated due to the uneven heating on the earth, like the uneven heating between the equator and the poles. The regions close to the equator get maximum heat from the sun. The air in this region gets warm. The warm air rises and the cooler air from the regions in the 0 to 30 degrees latitude belt on either side of the equator moves in. These winds blow from the north and the south towards the equator. At the poles, the air is colder than that at latitudes about 60 degrees. The warm air at these latitudes rises up, and the cold winds from the polar region rushes in to take its place. In this way, wind circulation is set up from poles to the warmer latitudes. Okay. हे पण आपण पाहिलं होतं. Then uneven heating of earth. We have studied this diagram also. Yes, and then uneven heating of land and water we have learned. In summer near the equator, the land warms up faster, and most of the time the temperature of the land is higher than that of the water in the ocean. That we all know, right? The air over the land gets heated and rises. This causes the winds to flow from the ocean towards the land. These are monsoon winds, and the word monsoon is derived from the Arabic word mosam, which means the season.
In winter, the direction of the wind flow gets reversed and it flows from the land to the ocean. The wind from the ocean carry water and bring rain. It is a part of the water cycle. Okay. Then we are okay. The monsoon winds carry water and it rains. That we all know, right? So we are going to start today with the thunderstorms. Yes. The thunderstorms develop in hot, humid tropical areas like India very frequently. Yes, the rising temperature produce strong upward rising winds. आपला इंडियाचं तापमान काय आहे? आपलं तापमान जेव्हा वाढतं तेव्हा काय होतं? इट प्रोड्युसेस द स्ट्रॉंग अपवर्ड रायझिंग विंड्स. तापमान वाढल्यामुळे हवा गरम होते आणि ती लाईट होते आणि लाईट झालेली हवा कुठे जाणार? इट गोज अपवर्ड, राईट? So these winds carry water droplet to upward where they freeze and fall down again. आणि या वाऱ्यांसोबत खरं तर छोटे छोटे वॉटर ड्रॉपलेट्स वर जातात आणि ते फ्रीज होतात आणि परत खाली पडतात and we called it as rain. Okay. So the swift movement of the falling water droplet along with the rising air create lightning and sound. And this event we called it as thunderstorm. When there is rain with lightning and sound, we called it as thunderstorm. Okay, you got it? Yes, this one is clear. Thunderstorm, we have also learned this in your regular classes. Yes. Okay. Now, what precautions to be taken during the thunderstorm? Can you tell me? We have learned this. So, can you tell me what precautions we should take during the thunderstorm? I am going to tell you, but will you take a try? We have learned this, that's why I am asking. Yes? During the thunderstorms, what precautions we should take? Yes, Pradyumna? Hello, ma'am. Yes. During thunderstorm, we doesn't stand near the uh, metal pole, electric pole. We should not, should not. The precautions, you should use the word should not. We should not. Okay? Okay, we should Continue, not continue. stand near the electric pole on the playground. We have to, we have to, we have to go under the car, in car and under home. Okay, that's it. Anyone? Anyone else? Anyone else wants to try? Yes, Rajdeep. We should not stand near metal, or we should switch off the electric objects in our house, and we should not take shelter under a tree or anything. We should switch off the electric supply. Okay. You both are right. Let's see. Okay. Do not take shelter under an isolated tree or a building. If you are in a forest, take shelter under a small tree. Do not lie on the ground. Do not take shelter under an umbrella having a metallic end. Never sit near a window, open garages, storage sheds, metal sheds, etc. to take shelter.
No one takes shelter in a car or a bus. Sorry, one can take shelter in a car or a bus. Do not go in the water. If you are in the water, get out and go inside a building. When this was all about when you are in the open area. But when you are inside, what you should do during a thunderstorm? Do not sit near an open window. Close the doors and window properly. Do not touch or operate any electrical devices or telephone, and do not watch TV. That's all. Okay? Understood what precautions you should take during a thunderstorm? Yes? Everyone? Okay. Okay. Just read this once again. Yes, done. Have you read the precautions again? Yes? वाचले का सगळ्यांनी? Okay. Next. Thunderstorm into cyclone. How the thunderstorm can be changed into a cyclone? Let's see. Before cloud formation, water takes up heat from the atmosphere to change into vapor. ओके, ढग बनण्याच्या आधी काय होतं, पाणी हे आपल्या ॲटमॉस्फिअर मधले आपल्या वातावरणातील हीट यूज करून वेपरचं रूपात रूपांतरित होतं, चेंज होतं. इट चेंजेस इट्स फॉर्म of water, its liquid form, into the gaseous form, that is the vapor, okay, by using the heat present in the atmosphere. When water vapor changes back to liquid form as raindrops. पण आपल्याला माहिती आहे, आपण लहानपणापासून शिकत आलोय की समुद्राच्या पाण्याची वाफ होते, ती वर जाते, मग पाऊस पडतो, बरोबर. म्हणजेच काय, these water vapors are again converting themselves into a format, liquid format, and that we called as raindrop. Yes, right? Yes, do you agree? Yes, everyone, right? Okay, so this heat is released to the atmosphere. त्यामुळे जी वॉटर लिक्विड वॉटरने पाण्याने त्याच्या लिक्विड स्टेटमध्ये असताना वेपर स्टेटमध्ये कन्वर्ट होण्यासाठी ॲटमॉस्फिअरमधून जी हीट यूज केलेली ती रेनड्रॉप, ती जेव्हा वॉटर वेपरचे रेनड्रॉप होतात तेव्हा ॲटमॉस्फिअरला ती हीट रिटर्न केली जाते, रिलीज होते, परत केली जाते. The heat released to the atmosphere warms the air around. The air tends to rise and causes a drop in pressure. मग जी हीट रिलीज होते ती वातावरणात मिसळते आणि त्याच्यामुळे हवा गरम होते आणि ही हवा वर जाते बिकॉज तिचं प्रेशर कमी होतं. मोर एअर रशेस टू द सेंटर ऑफ द स्टॉर्म. दिस सायकल इज रिपीटेड. आणि सारखी सारखी हवा जिथे वादळ आलेलं आहे तिथे जात राहते आणि हे सायकल आहे ते सतत रिपीट होत राहतं. द चेन ऑफ इव्हेंट्स एंड विथ द फॉर्मेशन ऑफ व्हेरी लो प्रेशर सिस्टीम विथ व्हेरी हाय स्पीड विंड्स रिव्हॉल्विंग अराउंड इट. आणि हे जे सायकल आहे ते रिपीट होतं आणि त्याची एक चेनच तयार होते. त्याच्यामुळे खूप कमी प्रेशर असणारं आणि एकदम हाय स्पीड असणारे वारे वाहायला लागतात. इट इज
इट इज दिस वेदर कंडिशन दॅट वी कॉल अ सायक्लॉन. आणि त्याच हवामानाच्या परिस्थितीला आपण सायक्लॉन असं म्हणतो. फॅक्टर्स लाईक विंड स्पीड, wind direction, temperature and humidity contribute to the development of cyclone. Okay, understood? Cyclone, how cyclone forms? Understood? Yes? Okay, good. Okay, this image is showing how the cyclones form. सारखे जी प्रोसिजर आहे ती सारखी सारखी होत राहते, ते सायकल रिपीट होत राहतं आणि त्याची एक चेन तयार होते आणि त्याच्यामुळे सायक्लॉन फॉर्म होतात. So how is the structure of cyclone? The center of a cyclone is a calm area. It is called the eye of the storm. A large cyclone is violently rotating mass of air in the atmosphere 10 to 15 kilometer high. बघा cyclone ची height 10 to 15 kilometer high इतकी असू शकते. The diameter of eye varies from 10 to 30 kilometer आणि त्याचा diameter 10 to 30 kilometer पर्यंत असू शकतं. It is a region free of clouds and has light winds. Around this calm and clear eye, there is a cloud region of about 150 km in size. In this region, there are high-speed winds and that the speed may be 150 to 250 km per hour. बघा, this is a very high speed. And thick clouds with heavy rain. ढग पण एकदम थिक असतात आणि पाऊस खूप जोरात पडत असतो. Away from this region, the wind speed gradually decreases. आणि या भागापासून हवेचा जो वेग आहे तो हळूहळू कमी होत जातो. The formation of cyclone is a very complex process. आणि हे जे चक्रीवादळ तयार होतात ते एकदम कॉम्प्लेक्स प्रोसेस आहे. दॅट इज नॉट द सिम्पल वन. ओके, सो व्हॉट डिस्ट्रक्शन दिस सायक्लॉन कॅन कॉज. हे जर सायक्लॉन्स आले तर त्याच्यामुळे कोणतं डिस्ट्रक्शन होतं. सी, cyclones can be very destructive. Strong winds push water towards the shore even if the storm is hundreds of kilometers away. बघा, हे वादळ जरी 100 किलोमीटर लांब असेल तरी हे वारे एवढे स्ट्रॉंग असतात की ते समुद्रकिनारी मोठमोठ्या लाटा त्याच्यामुळे उसळू शकतात. These are the first indication of an approaching cyclone. मग एखादं चक्रीवादळ येत आहे तर त्याचं हे पहिलं इंडिकेशन आहे. The water waves produced by the wind are so powerful that a person cannot overcome them. आणि त्या एवढ्या पॉवरफुल असतात की आपण त्याच्या समोर टिकून राहू शकत नाही त्या लाटांसमोर. The low pressure in the eye lifts water surface in the center. The rising water may be as high as 3 to 12 meters. जे सेंटर आहे स्टॉर्मचं या सायक्लॉनचं त्याला आपण आय म्हणतो, तिथे लो प्रेशर असतं and that's why the rising water may be as high as 3 to 12 meter. It appears like a water wall moving towards the shore. As a result, the sea water enters the low-lying coastal areas. समुद्र किनारी असणारा जो सखल भूभाग आहे तिथे हे पाणी साठत राहतं, causing severe loss of life and property. आणि त्या लाटा खूप मोठ्या असतात त्यामुळे थोडंसं पाणी येत नाही, खूप मोठ्या प्रमाणात पाणी येतं, लाईक पूर येतो आणि त्याच्यामुळे जीवित आणि वित्त दोन्ही प्रकारची हानी होऊ शकते. इट ऑल्सो रिड्युसेस द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल. आणि समुद्राचं पाणी आहे, हाय टाईड समुद्रात येतात आणि त्याच्यामुळे जास्त सॅलिनिटी वाढते जमिनीची. हे पाणी सायक्लॉन जर सतत येत राहिले तर समुद्राचं पाणी सतत त्या किनाऱ्यालगतच्या प्रदेशात जात असतं आणि त्याच्यामुळे तिथे असणारी जमीन ही त्याच्यातली क्षारता आहे, जी सॅलिनिटी आहे ती वाढते. अँड वी ऑल नो that a saline soil is infertile soil. Yes, continuous त्यामुळे fertility of the soil ही reduce होते. Continuous heavy rainfall may further worsen the flood situation. आणि सायक्लॉन सोबतच जर खूप मोठ्या प्रमाणात पाऊस सुद्धा पडत असेल, कंटिन्युअस पाऊस पडत असेल तर त्याच्यामुळे परिस्थिती अतिशय गंभीर होऊन जाते. High speed winds accompanying a cyclone can damage houses, telephones and other communication system, trees etc., causing tremendous loss of life and property. हे वारे अतिशय वेगाने वाहतात जे चक्रीवादळात असतात, त्याच्यामुळे घरे डॅमेज होऊ शकतात. टेलिफोन आणि वेगवेगळ्या प्रकारच्या अदर कम्युनिकेशन सिस्टीम आहेत त्या डायरेक्टली बंद होतात, झाडे कोसळू शकतात आणि त्याच्यामुळे जीवित आणि वित्तहानी खूप मोठ्या प्रमाणात होऊ शकते. दॅट मे कॉज अ ट्रिमेंडस लॉस. ओके,
You can see the picture over here. The house got destructed by a cyclone. Okay. Yes, have you understood what is cyclone and what the destruction can cause? Yes, do you have understood? Rajdeep, Anagha, Pradyumna. Yes, okay. Okay. So different names of cyclone in different parts of world. तुम्हाला माहिती आहे जगाच्या प्रत्येक भागामध्ये या चक्रीवादळाला वेगवेगळी नावं दिली जातात. हरिकेन इन अ अमेरिकन कॉन्टिनेंट, अमेरिका या उपखंडामध्ये हरिकेन या नावाने सायक्लॉनना ओळखलं जातं. टायफून, टायफून इन फिलिपाईन अँड जपान, फिलिपाईन्स अँड जपान या भागामध्ये टायफून या नावाने चक्रीवादळाला सायक्लॉनला ओळखलं जातं. ओके. So these are some region near our equator जिथे cyclones येऊ शकतात. The image is not very clear, but you can see the north is the Atlantic Ocean and Indian Ocean, okay, North Pacific Ocean, South Pacific Ocean, okay. These are some regions where the cyclones forms. Yes, everything about cyclone is been understood. Shall we move to the tornadoes? Yes. Everyone? Okay. So can you tell me what do you mean by tornado? Yes? Anyone? Yes, Pradyumna. Hello, ma'am. Yes. Tornadoes are some same like a thunderstorm. Yes. These are a violent storm. आणि यावेळी खूप स्ट्रॉंग असे वारे वाहतात आणि ते सर्कलमध्ये फिरतात. इट ब्लोज इन अ सर्कल, ज्याला चक्रीवादळ किंवा चक्रवात असं म्हटलं जातं. ओके. सी, इन आवर कंट्री दे आर नॉट व्हेरी फ्रिक्वेंट. A tornado is a dark funnel shaped cloud that reaches from the sky to the ground. Most of the tornadoes are weak. A violent tornado can travel at speed of about 300 km per hour. Tornadoes may form within cyclone. Tornadoes हे सायक्लॉनच्या मध्ये सुद्धा फॉर्म होऊ शकतात आणि ते आपल्या देशामध्ये फ्रिक्वेंटली पाहायला मिळत नाही. एक फनेल शेप डार्क असा ढगच असतं ते आणि त्या ओके, क्लाउड दॅट रिचेस फ्रॉम द स्काय टू द ग्राउंड, आकाशामधून जमिनीकडे येणारे एक प्रकारचं ढग असतं ते. यू कॅन सी ओव्हर हिअर. ओके. So most of the tornadoes are weak, they are not very strong. So tornadoes may form within a cyclone. The whole coastline of India is vulnerable to cyclone, particularly the east coast. The west coast of India is less vulnerable to cyclonic storm, both in terms of intensity and frequency of the cyclone. So the east coast is a more vulnerable place in case of India. Okay. This is the image of tornado. So how we should protect ourselves from a tornado? A diameter of tornado can be as small as meter and as large as a kilometer, or even wider also. The funnel or a tornado sucks dust, debris and everything near it at a base due to the low pressure and throws them out near the top. बघा, हा टोर्नाडो काय करतो, आपल्या आजूबाजूला असणारी धूळ, डेब्रिज सगळं सगळं सक करतो, म्हणजे स्वतःमध्ये खेचून घेतो. ओके. आणि त्याला नंतर इकडे तिकडे फेकून देतो. इट कॅन नियर द टॉप, थोड्या त्याच्यामध्येच त्या गोष्टी तो फिरवतो, बट ॲट दी टॉप इट थ्रोज देम ॲट दी टॉप. अ टोर्नाडो शेल्टर इज अ रूम situated deep inside or underground having no windows, or otherwise it is better to shut windows and take shelter under a table, workbench where debris cannot reach. One has to bow down on knees protecting head and neck using arms. बघा, मग अशा कंडिशन मध्ये जिथे टोर्नाडो आला आहे, when you are stuck in that condition, so what you should do,
खिडक्या लावून घ्यायच्या आहेत आणि टेबल किंवा वर्कबेंच खाली या पोझिशनमध्ये बसायचं आहे. ओके, अंडरस्टूड? Yes, have you understood how you should be getting protected from a tornado? Okay. Okay. So here are some effective safety measures given. A cyclone forecast and warning service. So for this you should watch TV for news or the radio stations giving information about this. You should listen to that. Then rapid communication of warnings to the government agencies, the ports, fishermen, ships to the general public. आणि अशी जर न्यूज मिळाली की सायक्लोन येणार आहे, टोर्नाडो येणार आहे, तर वेगवेगळे बंदरे, त्यानंतर फिशरमेन, समुद्रात गेलेले कोळी, शिप्स आणि जनरल पब्लिक या सगळ्यांना त्यांच्याबद्दल लवकरच वॉर्निंग दिली गेली पाहिजे. कन्स्ट्रक्शन ऑफ सायक्लॉन शेल्टर इन द सायक्लॉन प्रोन एरियाज, जिथे सतत चक्रीवादळे येऊ शकतात अशा ठिकाणी सायक्लॉन शेल्टर्स बांधले गेले पाहिजेत. अँड ॲडमिनिस्ट्रेटिव्ह अरेंजमेंट फॉर मुव्हिंग पीपल फास्ट टू सेफर प्लेसेस, आणि लोकांना जास्तीत जास्त सेफ ठेवण्यात येईल अशा ठिकाणी मूव्ह करण्यासाठी प्रशासनाने प्रयत्न केले पाहिजेत. ओके, सो नाव व्हॉट इज अ ऑल स्टॉर्म्स आर लो प्रेशर सिस्टीम. प्रेशर कमी असतं त्याच्यामध्ये. द स्पीड मे बी हाय और लो, बट द प्रेशर इज ऑलवेज लो. विंड स्पीड प्लेज अन इम्पॉर्टंट रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ स्टॉर्म. वी ऑल नो की वाऱ्याचा वेगच वादळाची तीव्रता ठरवत असतं, बरोबर. इट इज देअर फॉर इम्पॉर्टंट टू मेजर द विंड स्पीड. त्याच्यामुळे वाऱ्याचा वेग मोजणं खूप गरजेचं असतं. द इन्स्ट्रुमेंट दॅट मेजर्स द विंड स्पीड इज कॉल्ड द ॲनेमोमीटर. आणि ज्या इन्स्ट्रुमेंटनी ह्या वाऱ्याचा स्पीड मोजला जातो त्याला आपण ॲनेमोमीटर असं म्हणायचं आहे. ओके, गॉट? You can see in that anemometer the directions have been given. Yes. Okay. So action on the part of the people. We should not ignore the warning issued by the meteorological department through TV, radio or newspaper. मग आपण काय केलं पाहिजे? What we should do to get ourselves protected? What are our duties? ज्या मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंटने TV, रेडिओ आणि न्यूजपेपर थ्रू ज्या काही न्यूज आपल्यापर्यंत पोहोचवण्याचा वॉर्निंग्स आपल्यापर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न केलेला आहे, त्या वॉर्निंग आपण इग्नोर न करता त्याच्याकडे नीट लक्ष देऊन नंतर पुढचं पाऊल उचललं पाहिजे. वी शुड मेक नेसेसरी अरेंजमेंट टू शिफ्ट द इसेन्शियल हाऊसहोल्ड गुड्स, डोमेस्टिक ॲनिमल्स इन व्हेकल्स एक्सेट्रा टू सेफर प्लेसेस. आणि आपली अशी तयारी असावी की आपल्याला जे घरातल्या एकदम इम्पॉर्टंट गोष्टी लागतात ते सामान किंवा आपले डोमेस्टिक ॲनिमल आणि आपले गाड्या, व्हेकल्स हे सेफर प्लेसला ठेवण्याची आपली तयारी असावी. ती अरेंजमेंट आपली ऑलरेडी केलेली असावी. अवॉइड ड्रायव्हिंग ऑन रोड्स थ्रू स्टँडिंग वॉटर. देन ॲज फ्लड्स मे हॅव damage the roads, keep ready the phone numbers of all emergency services like police, fire brigade and medical center. मग पाऊस चालू असताना ड्रायव्हिंग करणं टाळायचं आहे, बिकॉज फ्लड्स पूर आला तर त्याच्यामुळे रोड्स डॅमेज होऊ शकतात आणि तुमच्या फोनमध्ये पोलीस, फायर ब्रिगेड अँड मेडिकल सेंटर ज्या इमर्जन्सी सर्व्हिसेस आहेत त्यांचे फोन नंबर्स रेडी ठेवायचे आहेत. ओके, सो प्रिकॉशन्स व्हाईल स्टेइंग इन अ सायक्लोन हिट एरिया. जिथे हे चक्रीवादळ सतत येत राहतात त्या ठिकाणी कोणते प्रिकॉशन्स घ्यायला हवेत? डू नॉट ड्रिंक वॉटर दॅट कुड बी कंटामिनेटेड. ऑलवेज स्टोअर ड्रिंकिंग वॉटर फॉर इमर्जन्सीज. जे पाणी कंटामिनेटेड असू शकतं ते पिणं टाळायचं आहे. नेहमी पिण्याचं पाणी साठवून ठेवायचं आहे, बिकॉज सच टाईप ऑफ इमर्जन्सीज कॅन ऑकर. डू नॉट टच वेट स्विचेस अँड फॉलन पॉवर लाईन्स. भिजलेलं जर स्विच असेल किंवा वायर्स पडलेल्या असतील तर त्याला हात लावायचा नाही.
डू नॉट गो आउट जस्ट फॉर द सेक ऑफ फन. मज्जा म्हणून बाहेर जायचं नाही. डू नॉट प्रेशराइज द रेस्क्यू फोर्स बाय मेकिंग अनड्यू डिमांड्स. जे रेस्क्यू फोर्सवाले येतात आपल्याला रेस्क्यू करण्यासाठी, त्यांना एखादी स्पेशल डिमांड की नाही मला माझ्या घरातली ही गोष्ट पाहिजेच आहे, त्याशिवाय मी इथून बाहेर निघणार नाही, अशा प्रकारचं त्यांना प्रेशराईज करणं टाळायचं आहे. बिकॉज त्यांची प्रायोरिटी तुम्ही आहात, त्यांच्यासाठी तुम्ही वाचलं पाहिजे. ओके. कॉपरेट अँड हेल्प युअर नेबर्स अँड फ्रेंड्स. आणि त्यासोबतच तुमचे शेजारी आणि तुमचे मित्रमैत्रीण यांना सुद्धा अशा वेळी मदत करायची आहे. Okay, so how the advanced technology has helped. Let's see. These days we are better protected. In the early part of the last century, coastal residents may have had less than a day to prepare or evacuate their homes from an oncoming cyclone. The world today is very different thanks to satellites and radars. बघा, आता आपण थोडं बेटर प्रोटेक्शन आहे आपल्याला, कारण मागच्या शतकापेक्षा आत्ताच्या सेंचुरीमध्ये we are living a different life, because in a previous century, in the last century, लोकांना सायक्लोनची न्यूज खूप लेट मिळत होती, त्याच्यामुळे त्यांना त्यांचं घर खाली करायला वेळच मिळत नव्हता. द वर्ल्ड टुडे इज व्हेरी डिफरंट. पण आजचं जग खूप डिफरंट आहे थँक्स टू सॅटेलाइट्स अँड रडार्स. कशामुळे हे पॉसिबल आहे? सॅटेलाइट्स, बिकॉज ऑफ द सॅटेलाइट्स अँड रडार्स. A cyclone alerts or cyclone watch is issued 48 hours in advance. आता आपल्याला 48 तास अगोदर सायक्लोन येण्याची वार्ता मिळते. Of any expected storm, and a cyclone warning is issued 24 hours in advance. आणि 24 तास अगोदरच आपल्याला त्या सायक्लोनची माहिती दिली जाते. राईट? येस. आता सध्या आपल्याकडे कधी पण पाऊस पडतो, त्यामुळे कितीतरी वेळा आपण सायक्लोन येणार आहे याच्या बातम्या ऐकल्या आहेत. मग ही बातमी आपल्याला 24 तास अगोदरच दिली जाते, सो दॅट वी शुड अवॉइड गोइंग आउटसाइड. वी शुड नॉट डू एनी प्लान्स. ओके. The message is broadcast every hour or half hour when a cyclone is nearer the coast. जेव्हा किनारपट्टी जवळ ते सायक्लोन पोहोचणार असतं, तेव्हा प्रत्येक तासाला किंवा प्रत्येक अर्ध्या तासाला मेसेज पाठवला जातो किनारपट्टीवर. सेव्हरल नॅशनल अँड इंटरनॅशनल ऑर्गनायझेशन्स कॉपरेट टू मॉनिटर दी सायक्लोन रिलेटेड डिझास्टर्स. आणि तरी सुद्धा काही लोक तिथे फसली तर, आणि सायक्लोनने जरी लोक त्यांचे घर इव्हॅक्युएट करून तिथून निघून गेले तरी जे काही नुकसान आहे, डॅमेज आहे, ते तर होणारच आहे. सो some international national organizations are there. okay, काही इंटरनॅशनल अँड नॅशनल संस्था आहेत, त्या कोऑपरेट करून हे सायक्लोन रिलेटेड डिझास्टरला, हे जे सायक्लोनमुळे होणारी आपत्ती, सायक्लोन ही एक आपत्ती आहे, त्याच्यापासून होणारं नुकसान लोकांना भरून देण्यासाठी हेल्प करत असतात. ओके. Okay, so this was about the cyclone. Have you understood? Here is a picture of how hot is lightning. Okay. Now, what we have learned, that air around us exerts a pressure. Air expands on heating and contracts on cooling. Warm air rises up, whereas comparatively cooler air tends to sink towards the Earth's surface. As warm air rises, air pressure at that place is reduced and the cooler air moves to that place. The moving air is called the wind. Uneven heating on the earth is the main cause of wind movements. Then wind carrying water vapor bring the rain. High speed winds and air pressure difference can cause cyclones. It has become easier to monitor cyclones with the help of advanced technology like satellite and the radars. Self-help is the best help. Therefore, it is better to plan in advance and be ready with a defense against any approaching cyclone. Okay. So, in this exercise, here are some question and answers are given. Okay. इथे तुम्हाला आन्सर सुद्धा दिलेले आहेत. So one by one you are going to read this and
After that, in the next lecture, we will be dealing with the question answers, that format we always follow, की तुम्हाला क्वेश्चन दिला जाईल, देन ऑप्शन्स दिले जातील आणि त्यानंतर प्रत्येक ऑप्शन आपण डिस्कस करणार आणि यू विल बी टेलिंग मी द राईट आन्सर. ओके, सो वन बाय वन you are going to read the question along with its answer. Yes. Okay, who will be the first to read? Here answers are also given. The one is filling the missing word. The missing word is given. Then the second, the suggestion is required. These two are also given. In the third statement is required. The two statements are also given. Fourth answer, fifth, sixth, seventh, and eighth, nine. Okay, 9 questions are there, and one by one you are going to read, and while reading take a screenshot of this so that you can write them in your notebooks. Okay. Okay, so I'll be taking your names, so one by one you are going to read. Okay, Rajdeep, read the first one. First one means the whole question containing the 4 sub questions. Okay, start. Fill the missing word in the blank spaces in the following statements. A. Wind is moving air. B. Winds are generated due to uneven heating on the earth. C. Near the earth's surface, warm air rises up whereas cooler air comes down. D. Air moves from a region of high pressure to a region of low pressure. Okay, so these are all the these all are the answers which they have marked. Have you understood? You all are okay with this? You all are agree with these answers? Yes, these answers are right. Okay, okay. Next, Pradyumna, second one. Yes, ma'am. Ha- Suggested Okay, two methods to find out wind direction at a given place. Suggestion. First, take a piece of a paper in your head. Allow hand. it to hand. Allow it to fall from your hand. It will flows in the direction in which wind is blowing. Second, you can also use a windpipe which helps us to know accurate wind direction. Okay, this question is been understood. वाऱ्याची दिशा ओळखायची असेल तर काय करावं लागेल असं विचारलंय तुम्हाला. कोणत्या दोन पद्धतीने तुम्ही वाऱ्याची दिशा ओळखू शकता? ओके, अंडरस्टूड. ओके, अनघा, द थर्ड वन. State two experiences that made you think that air exerts pressure other than those given in the text. Statement 1. Balloon and balls can be used only when they are inflated with air. When balloon is overfilled with air, it bursts due to excessive air pressure. Statement 2. Compressed air is used in the brake system for stopping trains. Okay, this one is been understood by you. येस, एअर प्रेशर एक्झर्ट करते हे दोन फिनॉमिनांनी तुम्हाला दाखवायचं होतं. ओके, फोर्थ, राजदीप. You want to buy a house. Would you like to buy a house having windows but no ventilators? Explain your answer. Explanation. No, a house which has no ventilator is not a safe or healthy house to live in. The air circulation is not there in such a house, so it has no fresh air because warm air rises up and goes out through ventilators and fresh air comes in through windows. Okay, so this has been understood. Yes, if you want to buy a house having windows but no ventilators are there, so you will buy that house or not? So no, and the explanation has been given. Okay, now the fifth one. Yes, Pradyumna, read. Yes, ma'am. Explain why holes are made in hanging banners and holdings. Holdings, Explanation. hanging banners and hoardings. Hanging banners and holdings. Explanation.
Air exerts pressure due to this Air exerts pressure. air exerts pressure due to this pressure banners and hoarding flutter and thrown when wind is blowing fast. Holes are made in banners and holdings so that wind passes through the holes and they do not become loose and fall down. ओके, काय विचारलं होतं या क्वेश्चन मध्ये? जे बॅनर्स अँड होर्डिंग्स लावले जातात त्यांना होल का असतात? बिकॉज एअर प्रेशर एक्झर्ट करते आणि जर खूप जोरात हवा सुटली तर ते बॅनर किंवा होर्डिंग उडून जाऊ शकतात किंवा फाटू शकतात. पण जर त्याला होल असतील तर एअर त्याच्यातून पास होऊ शकते अँड ते लूज होत नाहीत किंवा खाली पडत नाहीत. सो that's why these hanging banners and hoardings are having holes. Okay, got? Have you ever seen this? The banners and hoardings having holes. Have you seen this? The big banners and hoardings? Yes. Okay. Okay. Anagha, the sixth one. How will you help your neighbors in case cyclones approaches your village or town? Answer: I will make them aware of cyclone forecast and warning service. Rapid communication of warning to the government agencies and all the important places. Construction of cyclone shelters in the cyclone prone areas, helping them to shift essential goods, domestic animals, etc. to safer place. Okay. This is being understood? Yes? Okay. Yes, seventh one, Rajdeep. What planning is required in advance to deal with the situation created by a cyclone? To deal with cyclone, it is important to follow the following points. First, carefully listening the warning transmitted on TV and radio. Second, moving to safer places. Third, keeping an emergency kit ready. Fourth, store food in waterproof bags. 5. 1. Venturing into sea. Not Not venturing. venturing into sea. Keeping all the emergency numbers. Okay. Yes? This one is also clear? Yes? Everyone? Okay. Pradyumna. Yes. Which one of the following place is unlikely to be affected by a cyclone? First, Chennai. Second, Mangaluru. Mangalore. 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 Third, Amritsar. Uh, fourth, Puri. Answer is Amritsar. Okay, so what do you think this may be the reason behind? What is the reason behind this? Yes, the east coast is more vulnerable than the west coast. Okay. Now, yes, Anagha, the ninth one. Which of the statements given below is correct? In winter, the wind flows from the land to the ocean. In summer, the winds flow from the land towards the ocean. A cyclone is formed by a very high pressure system with very high speed winds revolving around it. The coastline of India is not vulnerable to cyclones. Answer: Statement 1. In winter, the winds flow from the land to the ocean. Okay. Okay. Here we have completed our all the question answers related to wind. Not all the question answers, but the theory one, which were having the answers. So in the next lecture, we will be dealing with the questions having options. We will be uh, describing like we do always. Options will be explained one by one and you have to select the correct one. So the next lecture will be based on only the question answers. Okay, the only the question answer sessions will be there. So have you taken the screenshots of this question and answers? Yes. Yes. Okay. Okay, so we are going to stop over here. So before leaving, if you have any doubt, you can ask.
Anyone has any doubt? Yes. Okay, Anaga, I will post it on a classroom. Okay. Okay, so if no doubts are there, you can leave the class. Bye bye. Good night.